Mate Bhakti Vedanta Swami Namaste Saraswati Devi Charini Nirvisni Shunyava Pasyachari Sutani Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Radha Shivasa Adiko Hare Krishna 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 Hare Hare Rama Rama Mahavanaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namani Gora Tvishe Namaha. Hey Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatate Goveshwara Tapti Kanchana Gorange Radhe Vrindavani Vishabhanu Sute Mukam Karoti Vasanam Sangam Tat Kripa Tamam Bandi Shri Gurun Dinat. All right, so continue with Madhya-lila. Продолжаем Мадхья-лилу. Chapter 12. Starting, devotees been scheming so much to get away for Lord Chaitanya to meet the king. Мы все время старались устроить встречу Махапрабху с царем. And the king is threatening that if he can't meet Lord Chaitanya, he's just going to give up being a king and become a beggar. И царь уже дошел до состояния, что он сказал, что если Махапрабху с ним не встретится, он бросит свои обязанности царя и станет попрошайкой. So Nityananda has a plan to at least calm the king down for some time. Нитянанда возник план, как, по крайней мере, на какое-то время умиротворить царя. So he asked if he could have a piece of Lord Chaitanya's cloth, Mahaprasad, to give the king. И он проверил, если кусок ткани, одежды Господа, чтобы дать царю как Махапрасад. So we see how clever Lord Nityananda is, but also the value of Mahaprasad, remnants. Мы видели, насколько умен Господь Нитянанда, и мы также видим ценность Махапрасада. Tabe Nityananda Gosani Govinda Magi-ala-ila Prabhu Ekam Bhagya. Lord Nityananda obtained an external garment used by the Lord by requesting it from Govinda. Which verse you are? 36. Тогда Нитянанда Прабху попросил у Говинды передник, который носил Господь. Sehi Vadivasa Sarvabhauma Pashadila Sarvabhauma Se Vastra Rajara Patila. Nityananda delivered the old cloth into the care of Sarvabhauma Bhattacharya, and Sarvabhauma Bhattacharya sent it to the king. Этот старый передник Нитянанда Прабху передал Сарвабхауму Бхаттачарье, а Сарвабхаума Бхаттачарья послал его царю. Vastrapana Rajara Haila Anandita Mana Prabhu Rupa Kade Kade Vastrara Pujana. When the king received the old cloth, began to worship it exactly like he would worship the Lord personally. Получив эту одежду, царь стал поклоняться ей, как поклонялся бы самому Господу. Purport. This is the conclusion of the Vedic injunction. Since the Supreme Personality of Godhead is the absolute truth, everything in relation to him is on the same platform. The king had great affection for Chaitanya Mahaprabhu.
And although he did not see the Lord, he had nonetheless already attained the king began to worship it as Lord Chaitanya Mahaprabhu. The Lord's clothing, bedding, slippers, and everything required as an ordinary necessity are all transformations of Shesha, the expansion of Baladev, and serves as Lord Vishnu's bed. Thus the cloth and other paraphernalia of the Supreme Personality of Godhead are but other forms of the Supreme Personality of Godhead. Everything connected with the Lord is worshipable. Это согласуется с заключением вет Верховная Личность, абсолютная истина. Поэтому все, что связано с Богом, пребывает на том же уровне, что и Он сам. Сам царь очень сильно любил Шри Чайтанью Махапрабху, и даже если не встретившись с Господом, уже постиг суть преданного служения. Как только царь получил от Сарвабхаума Тачарьи одежду от Шри Чайтаньи Махапрабху, он сразу же поклонялся ей, считая ее не отличной от Господа Чайтаньи. Одежда Господа, его ложа, сандалии и прочие предметы обихода — это проявление Ананта Шерши Вишну, экспансии Шри Баладева. Таким образом, одежда и другие атрибуты Верховного Господа есть не что иное, как видоизменение Его самого. И все, что связано с Господом, является объектом поклонения. Sri Chaitanya Mahaprabhu instructs us that just as Krishna is worshipable, Krishna's place, Vrindavan, is also worshipable. And as Vrindavan is worshipable, similarly the paraphernalia in Vrindavan, the trees, the roads, the river, everything is worshipable. Pure devotee sings, Jaya Jaya Vrindavan Vasi Yatadvan. All glories to the residents of Vrindavan. The devotee has a staunch devotional attitude. All these conclusions will be awakened or revealed within the heart. Шри Чайтанья Махапрабху учит нас, подобно тому, как люди поклоняются Кришне, следует поклоняться и обителю Кришне Вриндавану. И как люди поклоняются Вриндавану, следует поклоняться всему, что там есть, деревьям, дорогам, рекам и прочему. Поэтому чистый преданный поет «Слава обителям Вриндавана». Тому, чья преданность Господу непоколебима, все эти истины откроются из сердца. Prakashanti Mahatmana. Only unto those great souls with implicit faith in both the Lord and the spiritual master are all the imports of Vedic knowledge automatically revealed. Svetasvara Upanishad 6:23. Лишь те великим душам, которые обладают непоколебимой верой в Господа и в духовного учителя, сам собой открывается весь смысл ведического знания. Шветашвара Упанишад 6:23. That's one of the most often quoted verses in all of Prabhupada's books and talks. Это стих, он является одним из наиболее цитируемых стихов в разговорах, в лекциях и комментариях. Because the word faith is so many slokas. Again and again, hear and worship me with faith. Hear this with faith, chant with faith. Faith is the most important factor. И очень много шлок на тему веры, потому что вера является одним из фундаментальных, основополагающих моментов. And faith is the price you pay for the holy name in the marketplace of the holy name opened by Lord Vishnu. И также вера является той валютой, той ценой, которую нам надо заплатить для того, чтобы получить святое имя на рынке святого имени, которое открыл Господь Нитьянанда. According to how much faith we get the holy name. If we have imitation faith, we get imitation Krishna.
И в соответствии с тем, какую веру мы имеем, в соответствии с этим, это то имя, которое мы получим. Если у нас всего лишь имитация веры, именно такое имя мы получим. And like Krishna says in Bhagavad Gita, if one does not have faith in this, he cannot attain me. И также Кришна говорит в Бхагавад-гите, что те, у кого нет веры, они не смогут обрести меня. We can develop faith, then Prabhupada explains that faith is developed by association with devotees. И Прабхупада говорит, что вера развивается в обществе, в общении с преданными. And faith in anything will be developed by associating with people that have faith in that thing, whether it's music or money or sex life, or intoxication. If we associate with people who think that this is the most important thing, then we'll get also faith in it. И наша вера будет развиваться пропорционально в соответствии с тем, как мы общаемся с теми, у кого есть этот определенный тип веры. И это так во всем, даже если мы общаемся с кем-то, у кого есть вера в музыку, и он считает, что это самое важное в мире, то таким образом у нас будет развиваться эта вера тоже. Okay. Thus, following in the footsteps of Maharaj Prataparudra and other devotees, we should learn to worship everything belonging to the Supreme Personality. This is referred to by Lord Shiva as Tadiyanam. In the Padma Purana it is said, Aradhananam sarvesham Vishnu Aradhanam param. Tasmat parataram devi Tadiyanam samachanam. O Devi, the most exalted system of worship is the worship of Vishnu. Greater than that is the worship of Tadiya or anything belonging to Vishnu. Shri Krishna Vishnu is such Chidananda Vigraha. Similarly, the most confidential servant of Krishna, the spiritual master, and all the devotees of Krishna Vishnu are Tadiya. The Satchidananda Vigraha, Guru, Vaishnava, and things used by them must be considered Tadiya, and without a doubt worshipable by all living beings. Поэтому, следуя примеру Махараджи Пратапарудры и других преданных, мы должны научиться почитать все, что принадлежит Верховной Личности Бога. Господь Шива называет это Тадьяном. В Падма-пуране сказано: «О Деви, высшая форма поклонения – это поклонение Господу Вишну, но еще выше поклонение Тадьи, тому, что непосредственно связано с Вишну. Шри Вишну – это Саччитананда Виграха, а самый доверенный слуга Кришны – духовный учитель. И все преданные Вишну являются Тадьей. Саччитананда Виграха, а также Тадья, то есть гуру Вайшнавы, и предметы их обихода должны стать святыней для всех живых существ». So, when we go to Mayapur Vrindavan, we understand the land, the trees, the cows, the dogs, the pigs, everything is Krishna in one sense. So we have to take care of everything. There's many people that think you just go to the temple and you can throw your trash all over the place. You can blow your horn and knock the residents over to get to the temple on time. Поэтому, когда мы отправляемся в такие святые места, как Майяпур или Вриндаван, то, по сути, все, земля, деревья и все животные, живые существа, кто там находится, по сути, это все является Кришной. Это не то, чтобы мы можем зайти в храм и, выйдя из храма, начать разбрасывать мусор, сбивать людей по дороге в храм и делать другие вещи. Okay, 39. Mananda Raya Dakshina Haite Aila, Prabhu Sange Rahite Jake Nivedila. After returning from his service in South India, Ramananda Roy requested the king to allow him to remain with Sri Chaitanya Mahaprabhu. Вернувшись со службы в Южной Индии, Рамананда Рай попросил у царя разрешения поселиться со Шри Чайтаньей Махапрабху. Tabe Raja Santoshe Tanhada Agni Dila Apani Amilina Lagi Sadite Lagila.
When Ramananda Roy requested the king to allow him to stay with the Lord, the king immediately gave him permission with great satisfaction. As for the king himself, he began to solicit Ramananda Roy to make a meeting arrangement. Когда Рамананда Рай попросил царя позволить ему жить вместе с Господом, царь тотчас с большим удовольствием согласился и стать умолять Рамананда Рая устроить ему встречу с Господом. So the king was really determined. He didn't want anything else. Этот царь был очень целеустремлен, чтобы встретиться с Махапрабху, он не хотел ничего другого. Mahaprabhu Mahakripa Karina Tomari More Milibare Avashya Sadibe Tanhare. The king told Ramananda Roy, Chaitanya Mahaprabhu is very, very merciful to you. Therefore, please solicit my meeting with him without fail. Царь сказал Рамананда Раю, Шри Чайтанья Махапрабху очень-очень милостив к тебе. Пожалуйста, обязательно уговори его встретиться со мной. Ekasangi Duijana Chaitre Yabe Aila Ramananda Roya Tabe Prabhure Madhya-lila. The king and Ramananda Roy returned together to Jagannath Chaitra. And Ramananda Roy met Chaitanya Mahaprabhu. Царь и Рамананда Рай вместе вернулись в Джаганнатха Кшетру Пури. И Шри Рамананда Рай увиделся со Шри Чайтанья Махапрабху. Prabhupada Prema Bhakti Janaila Rajara Sangatana Aiche Kahe Bara Bara. At that time, Ramananda Roy informed Lord Chaitanya Mahaprabhu about the ecstatic love of the king. Indeed, as soon as there is some opportunity, he repeatedly informed the Lord about the king. Рамананда Рай поведал Шри Чайтанье Махапрабху об экстатической любви царя. И потом при первой любой возможности Рамананда Рай снова и снова рассказывал Господу о царе. The devotees are very determined. Преданные все очень целеустремлены. They weren't looking for kingly favors. They just knew that he was such a great devotee, and they wanted Lord Chaitanya to meet him. And Они не искали таким образом какого-то особого снисхождения со стороны царя. Они просто хотели, чтобы он встретился с Господом, потому что они знали, что он являлся великим преданным. Raja Mantri Ramananda Vyavahare Nipuna Raja Priti Kahi Dravaila Prabhu Ramana. Ramananda Roy was indeed a diplomatic minister for the king. His general behavior was very expert, and simply by describing the king's love for Chaitanya Mahaprabhu, he gradually softened the Lord's mind. В прошлом царский советник и дипломат Шри Рамананда Рай легко находил с другими общий язык. Просто рассказывая Шри Чайтанье Махапрабху, как царь любит его, он постепенно смягчил сердце Господа. Report. A diplomat in the material world knows how to deal with people, especially in political affairs. Some of the great devotees of the Lord, like Ramananda Roy, Raghunath Das Goswami, Sanatana Goswami, and Rupa Goswami, were government officers and had a background of very opulent household life. Consequently, they knew how to deal with people. In many instances, we have seen the diplomacy of Rupa Goswami, Raghunath Das Goswami, and Ramananda Roy employed in the service of the Lord. Okay? Мирские дипломаты хорошо знают, как вести себя с другими, особенно в политических делах. Некоторые из великих преданных Господа, например, Рагунат Дас Госвами, Санатана Госвами и Рупа Госвами, тоже состояли на государственной службе и в бытности семейными людьми жили в большом достатке. Поэтому они легко находили с окружающими общий язык. Можно видеть, что Рупе Госвами, Рагунат Дасу Госвами и Рамананде Раю в своем служении Господу нередко приходилось прибегать к дипломатии.
Swami hid them and personally met the government officers and settled the affair diplomatically. This is but one instance. Similarly, Sanatana Goswami, after resigning his ministry, jail, he could leave the life with Chaitanya Mahaprabhu. Тогда, так как когда отцу и дяде Рагунаты Даса Госвами угрожал арест, Рагунат Дас Госвами. Sorry? You saying something? I finished that. Okay. Так, когда отцу и дяде Рагунатхи Даса Госвами угрожал арест, Рагунат Дас Госвами спрятал их, встретился с должностными лицами и сам все уладил, прибегнул к дипломатии. Это лишь один пример. I didn't hear everything. Now we see Ramananda Roy, a most confidential devotee of the Lord, diplomatic often of Chaitanya Mahaprabhu, despite the fact that the Lord definitely not to meet the king. Здесь же мы видим, как Рамананда Рай, наперстник Господа, с помощью дипломатии растопил сердце Шри Чайтаньи Махапрабху, несмотря на то, что Господь твердо решил не встречаться с царем. The diplomacy of Ramananda Roy and the entreaties of Sarvabhauma Bhattacharya and all the other great devotees succeeded. The conclusion is that diplomacy used for the service of the Lord is a form of devotional service. Дипломатия Рамананды Рая и мольбы Сарвабхаума Бхаттачарьи и всех преданных принесли плоды. Подводя итог, можно сказать, что задействовать дипломатию в служении Господу – одна из разновидностей преданного служения. So those are all leelas that come up later. How they were diplomatic. It's not to getting out of jail and Тут в комментариях упоминались некоторые лилы, которые будут описаны в дальнейшем в этом главе, как, например, Санатана Госвами, он используя дипломатию, подкупил охранников и сбежал из тюрьмы. Anyway, it's very interesting. Очень интересно. Utkantate pratarunari rahi bhare Ramananda sadilena prabhure milibhare. Maharaj Prataparuda in great anxiety could not endure not seeing the Lord. Therefore, Sri Ramananda Roy, by his diplomacy, arranged a meeting with the Lord for the king. Махарадж Пратапарудра не в силах больше терпеть разлуку с Господом, пребывал в сильном беспокойстве. Поэтому Шри Рамананда Рай с помощью дипломатического искусства постарался устроить встречу царя с Господом. Ramananda Prabhupaya Kaila Nivedana Ekabara Pratapa Rudre Dekha Ha Chadana. Ramananda Roy frankly requested Chaitanya Mahaprabhu, please show your lotus feet to the king at least once. И Шри Рамананда Рай открыто попросил Чайтанью Махапрабху, пожалуйста, позволь царю хотя бы раз увидеть твои лотосные стопы. Prabhu kaha vichariya rajake milite yuyaya sannyasi. Mahaprabhu replied, my dear Ramananda, you should make this request only after duly considering whether it is befitting for a sannyasi to meet a king. Чайтанья Махапрабху ответил, дорогой Рамананда, прежде чем попросить об этом, тебе следовало бы подумать, подобает ли саньяси встречаться с царем. Rajara milane bhiksu kera dui loka nashi paraloka rahu loke kade
mendicant meets a king, this world and the next are both destroyed for the mendicant. Indeed, what is there to say of the next world? In this world, people will joke if a sannyasi meets a king. Если человек, давший обет отречения, встретится с царем, он не достигнет успеха ни в этом мире, ни в ином. Да, что говорить об ином мире? Даже в этом мире саньяси, встретившийся с царем, становится посмешищем для людей. Ramananda kahe tumi ishvara swatantra kare tomara baya tumi naha paratantra. Ramananda Roy replied, "My Lord, you are the supreme independent personality. You have nothing to fear from anyone because you are not dependent on anyone." Рамананда Рай сказал: «Мой Господь, ты независимый Верховный Господь, тебе некого бояться, ибо ты и ни от кого и не зависишь». Prabhu kahe, ami manusya ashrame sannyasi, kaya mano vake vyavahare vaya vasi. Ramananda Roy addressed Sri Chaitanya Mahaprabhu as the Supreme Personality of Godhead. The Lord objected, saying, "I am not the Supreme Personality of Godhead, but an ordinary human being in the renounced order of life. Therefore, I must fear public opinion in three ways, with my body, mind, and words." Когда Рамананда Рай назвал Шри Чайтанью Махапрабху Верховным Господом, Чайтанья Махапрабху возразил: «Я не Верховный Господь, а обычный человек, поэтому я должен остерегаться, чтобы одним из трех способов своими поступками, мыслями и словами не опорочить себя в глазах людей». Masi bindu yaiche na mukaya sannyasira alpa chidra sarva loka gaya. As soon as the public finds a little fault in the behavior of a sannyasi, they advertise it like wildfire. A black spot of ink cannot be hidden on a white cloth. It is always very prominent. Обычно стоит кому-нибудь найти в поведении саньяси хотя бы малейший изъян. Молва об этом распространяется как пожар. Невозможно скрыть чернильное пятно на белой ткани, оно сразу бросается в глаза. Raya kahe kata apira kariyacha avyahati ishvara sevaka tomara bhakta gajapati. Ramananda Roy said, "My dear Lord, you have delivered so many sinful people. This king of Paraparudra, the king of Irissa, is actually a servitor of the Lord and your devotee." Рамананда Рай ответил: «Ты спас стольких грешников, от Пратапарудра, царя Рисы, слуга Господа и твой последователь». Prabhu kahe purna yaiche dugdara kalas sura bindu pate keha na kare harash. Mahaprabhu then said, "There may be much milk in a big pot, but if it's contaminated by a drop of liquor, it is untouchable." Чайтанья Махапрабху сказал: «Сколько бы молока не было в кувшине, если его осквернила хотя бы капля вина, к этому молоку уже нельзя прикасаться». Yajyapi Prataparudra Sarva Gunavan Tanhare Malina Kaila Eka Rajanam. The king certainly possesses all good qualities, but simply by taking the name king, he's become infected by everything. Хотя царь, несомненно, обладает всеми достоинствами, одно то, что он называется царем, все портит. We have that phenomenon in ISKCON, like there's devotees that say, "Well, all the devotees on the GBC, they're all nice devotees." И есть такой же феномен в Исконе, например, все говорят, что вот все преданные в GBC, кто участвует, они все хорошие преданные. But because they're on the GBC, then everything they do is bad.
Но из-за того, что они участвуют в GBC, то все, что они делают, становится плохим. The topic that once you're on the GBC, you have no opinion, you're just a tool, monkey. Как будто бы, когда человек становится членом GBC, то он перестает быть личностью, а становится просто каким-то инструментом. Tatapi tomada yari mahagraha haya, tabe ani nilaha tumi tanhara tanaya. But if you're still very eager for the king to meet me, please first bring his son to meet me. Если ты все-таки наставишь на моей встрече с царем, тогда приведи, пожалуйста, его сына, и я встречусь с ним. This is one of the sweetest pastimes of Lord Chaitanya. Я думаю, что это одна из самых милых лил Господа Чайтаньи. Are you ready? Atma boy jayati putra, eshastravani, pruchara milanayena, milibe apane. It is indicated that in the revealed scriptures that the son represents the father. Therefore, the son's meeting with me would be just as good as the king's meeting. В богооткровенных писаниях сказано, что сын представляет отца. Поэтому, если царевич увидит меня, это будет равносильно тому, что со мной встретился сам царь. Report. In Srimad Bhagavatam 10:7-8-36, it is said, Atma Voy Putra Utpana Iti Veda Nu Shasanam. The Vedas enjoin that one is born as his own son. The son is non-different from the father, and this is admitted in every revealed scripture. In Christian theology, it is believed that Christ, the Son of God, is also God, or in other words, that they are identical. Комментарий. Как сказано в Шримад Бхагаватам 10.78-36, Веды гласят, что Отец рождается снова в Своем Сыне. Сын не отличен от Отца, и это признают все богооткровенные писания. Например, христианские теологи считают, что Христос тоже Бог, или другими словами, что Сын Божий и сам Бог суть одно. Aviroya Yai Sabha Rajara Kahila Prabhuda Agyaya Tanraputra Lana Aila. Ramananda Roy then went to inform the king about his talks with Sri Chaitanya Mahaprabhu, and following the Lord's order, brought the king's son to see him. Тогда Рамананда Рай пошел к царю и рассказал ему о своем разговоре с Шри Чайтаньей Махапрабху. Исполняя наказ Господа, Рамананда Рай привел к нему царевича. Sundara Rajara Putra Shamala Varana Kishora Vyasa Dirga Kamala Nayana. The prince, just entering upon his youth, was very beautiful. He was blackish in complexion and had large lotus eyes. Царевич, который еще только стоял на пороге юности, был очень хорош собой. У него была смуглая кожа и большие, как лепестки лотоса, глаза. Pitambara Dare Anga Ratna Abharana Shri Krishna Smarane Tena Aila Udipana. The king was dressed in yellow cloth, or the prince was dressed in yellow cloth, and there were jeweled ornaments decorating his body. Therefore, anyone who saw him would remember Krishna. Царевич был облачен в желтой одежде и убран драгоценными украшениями. Поэтому любой, кто видел его, вспоминал Господа Кришну. Tanra Deki Mahaprabhu Krishna Smriti Haila Prema Veshe Tanre Mili Kahite Lagila. Seeing the boy, Chaitanya Mahaprabhu immediately remembered Krishna. Meeting the boy in ecstatic love, the Lord began to speak. Своим видом мальчик сразу же напомнил Шри Чайтанье Махапрабху о Кришне. При виде царевича Господь, охваченный экстазом любви, заговорил. E Mahabhagavata Yanhara Darshane Rajendra Nandana Smriti Haya Sarvajane. Here's a great devotee, Chaitanya Mahaprabhu said.
one can remember of Maharaj. Это великий преданный, сказал Шри Чайтанья Махапрабху. Все, кто видит его, вспоминают о верховной личности Бога Кришне, сыне Махараджа Нанды. Saraswati Thakur states that a materialist mistakenly accepts words of accept that he was a materialist, being the son of a materialist, nor did he consider himself the enjoyer. Mayavadi philosophers make a great mistake by assuming that the Satchidananda Vigraha, however, there is no material contamination, transcendence, nor is there any possibility of imagining the spirituality in matter. One cannot accept matter as spirit, as indicated in the technical word Boma Ijadi, 1084:13. Materialistic Mayavadis imagine the form of God in matter, although according to their imagination, God is ultimately formless. This is simply mental speculation. Even though Chaitanya Mahaprabhu is the Supreme Personality of Godhead, he placed himself in the position of a gopi. He also accepted the king's son directly as the son of Maharaj Nanda, or Janananda himself. This is perfect vision according to direction of Vedic culture. It's confirmed in Srimad Bhagavad Gita, Pandita Samdarshi. Such acceptance of the absolute truth, according to Vaishnava philosophy, is explained in both the Mandaka Upanishad and the Katha Upanishad in the following words. Комментарий. Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Такур пишет в Анубашье, что материалисты ошибочно считают тело и ум источником материального наслаждения. Иными словами, материалист — это тот, кто имеет телесные представления о жизни. Шри Чайтанья Махапрабху не считал сына Махараджа Пратападрудра материалистом на том только основании, что он был сыном материалиста. Господь Чайтанья также не считал самого себя наслаждающимся. Философы Майявади допускают серьезную ошибку, уподобляя Саччитананда Виграху духовное тело Господа материальному телу. Дух свободен от материальной скверны, а в материи невозможно найти духовные качества. Поэтому материю нельзя путать с духом. Материалисты Майявади допускают ошибку, которая на языке Писания называется Баума Яджадих. I didn't finish yet. Придумывают себе материальные образы Бога, хотя по их убеждению Бог абсолютно бесформенен. Но это лишь досужие домыслы. Хотя Шри Чайтанья Махапрабху, Бог, Верховная Личность, он играет роль гопи. И при этом он отнесся к царевичу так, как если бы тот был Браджендра Нанданой Хари, сыном Махараджа Нанды. Таково совершенное видение, что подтверждает высказывания ведических писаний, например, слова Шримад Бхагавад-гиты 5.18. То, как познают абсолютную истину последователи философии вайшнавов, объясняется в Гундака Упанишаде и Катха Упанишаде в следующем стихе. Nayamatma pravachanena labhyo namedaya na bahunana shutena yam evaisha rituneti tena labhyas tasyaisha atma bribunute anumsvam. The Supreme Lord is not obtained by expert explanation, by vast intelligence, nor even by much hearing. He is obtained only by one whom he himself chooses. In such a person he manifests his own form. Невозможно познать Верховного Господа, искусно объясняя шастры, обладая незаурядным интеллектом и даже уделяя много времени слушанию. Постичь Господа может только тот, кого избрал сам Господь, только такому человеку он открывает свой облик. The living entity is entangled in material existence due to his lack of such spiritual vision. Srila Bhaktivinoda Thakur has sung in his Kalyana Kalpataru
Samsare asya prakriti vajriya purusha abhimani madi. When the living entity comes in the material world, he thinks himself the enjoyer. Thus, he becomes more and more. Душа погрязла в материальном бытии именно потому, что ей недостает духовного видения. Шрила Бхактивинод Такур поет в своем Кальяна Калпатару. Придя в материальный мир, душа начинает считать себя наслаждающейся, и из-за этого все больше и больше запутывается в сетях материального существования. Vitarta Kailana Ami Inhara Darashane Eta Bali Punaktare Kaila Alingana. Chaitanya Mahaprabhu continued, I become very much obligated just by seeing this boy. After saying this, the Lord again embraced the prince. Чайтанья Махапрабху добавил, я очень обязан этому мальчику просто за то, что увидел его. С этими словами Господь снова обнял царевича. Prabhu Sparshe Raja Uchara Prema Veshi Swedu Kampa Ashu Stamba Ulaka Vishesha. As soon as the prince was touched by Lord Chaitanya Mahaprabhu, symptoms of ecstatic love immediately manifested themselves in his body. These symptoms included perspiration, trembling, tears, being stunned, and jubilation. Стоило Господу Шри Чайтанье Махапрабху прикоснуться к царевичу, как в том сразу же проявились признаки экстаза, испарина, дрожь, слезы, оцепенение и ликование. Krishna Krishna Kaha Nache Karaye Rodana Tanra Bhagya Deki Shlagha Kare Bhakta Gana. The boy began to cry and dance, and he chanted, Krishna, Krishna. Upon seeing his bodily symptoms and his chanting and dancing, all the devotees praised him for his great spiritual fortune. Мальчик зарыдал и принялся танцевать, восклицая «Кришна, Кришна». Видя признаки экстаза, проявленные мальчиком, и его танец, и слыша его возгласы, все преданные стали восхищаться выпавшей ему великой удачей. We're seeing Lord Chaitanya every day as a deity. Why is it not happening to us? Tabe Mahaprabhu Tanre Darya Karaila Nicha Asi Amaya Niliha E Agyadila. At that time, Chaitanya Mahaprabhu calmed the youth in order to ordered him to come daily and meet him. Шри Чайтанья Махапрабху успокоил мальчика и велел ему каждый день приходить и встречаться с ним. Vidaya Hana Naya Dila Raja Sukha Paila came back to the king's palace. The king was very happy with his son's activities. Затем Рамананда Рай попрощался со Шри Чайтаньей Махапрабху, отвел царевича обратно во дворец. Услышав о том, что произошло с его сыном, царь очень обрадовался. Putre Alingana Kari Prema Vishta Haila Sakshat Parashayena Mahaprabhuda Haila.
Just by embracing his son, the king was filled with ecstatic love. He touched Chaitanya Mahaprabhu. Просто обняв сына, царь преисполнился экстатической любви к Богу, как если бы он прикоснулся к самому Шри Чайтанье Махапрабху. Sehaite Bhagavana Rajara Nandana Prabhu Bhakta Gana Madhya-lila Eka Jana. From then on, the fortunate prince is one of the most intimate devotees of the Lord. С того дня удачливый царевич стал одним из близких слуг Господа. I don't know if ever, for me, that it got all broken up, that what you just said. Преданные, нормально ли слышно звук Махараджа и перевод? I will check with the people. Можете в комментарии написать, пожалуйста, если нормально слышно. In this regard, Prabodhananda Saraswati writes, Karunya Kataksha Vaiba Vatam. If Chaitanya Mahaprabhu simply glanced at someone for a moment, that person immediately turned into one of the most confidential devotees of the Lord. The prince came to see the Lord for the first time, but by the Lord's mercy, the boy immediately became a topmost devotee. This was not a theory, but in practice. You cannot apply the Nagna Machika Nyaya formula. This states that if one's mother was naked in her childhood, she should continue to remain naked, even though she has become the mother of so many children. The person is actually blessed by the mercy of the Lord. He can immediately become a topmost devotee of the Lord. The logic of Nagna Machika states that if a person is not elevated, he cannot become a devotee. Offers evidence to contradict that theory. On the previous day, the boy was simply an ordinary prince. The next day, he was found as one of the topmost devotees of the Lord. This was all made possible by the causeless mercy of the Lord. The Lord is omnipotent, all-powerful, or almighty, and he can act. Комментарий. Шрила Прабодхананда Сарасвати пишет: стоило Шри Чайтанье Махапрабху просто бросить на кого-либо взгляд, как этот человек немедленно становился одним из самых близких слуг Господа. Хотя это была первая встреча царевича с Господом, по милости Господа царевич сразу стал преданным высочайшего уровня. Это превращение произошло не в теории, а на практике. В данном случае нельзя руководствоваться нагна матрика ньяей, согласно которой, раз мать ходила в детстве голой, она должна ходить голой и дальше, несмотря на то, что у нее у самой уже много детей. Если человеку действительно посчастливилось обрести милость Господа, он может в тот же миг стать самым возвышенным преданным Господа. В соответствии с логикой Нагна Матрика, если человек не обладал возвышенной природой накануне вечером, то он не может обрести ее на следующий день. Однако данный случай опровергает эту теорию. Всего днем раньше царевич был обыкновенным мальчиком, а на следующий день его уже считали одним из самых возвышенных преданных Господа. Это стало возможным по беспричинной милости Господа. Господь всемогущий потому волен поступать, как ему заблагорассудится. Himata Mahaprabhu Bhakti Gana Sange Nirantara Krida Kare Sankirtana Range. Those words come quite a bit, Sankirtana Range. It means performing Sankirtan with great pleasure. Sankirtana Range — это словосочетание, которое
повторяется часто, и оно имеет в виду это расширять свое движение санкиртаны и принося великое счастье Господу. Thus, Chaitanya Mahaprabhu acted in the society of his pure devotees, performing his pastimes and spreading the Sankirtan movement. Также Чайтанья Махапрабху проводил в обществе чистых преданных свои игры и расширял движение санкиртана. Acharyadi Bhakta Kade Prabhuda Nimantrana Tahan Bhiksha Kade Lana Bhakta. Some of the prominent devotees like Advaita Acharya used to invite Sri Chaitanya Mahaprabhu to take his meals at their homes. The Lord accepted such invitations, accompanied by his devotees. Некоторые знаменитые вайшнавы, например, Адвайта Ачарья, часто приглашали Шри Чайтанью Махапрабху к себе на обед. Господь принимал их приглашение и приходил в сопровождении своих последователей. Himatanana Range Dina Kata Gela Jagannatara Ratayatra Nikata Haila. In this way, the Lord passed some days in great jubilation. Then the car festival of Lord Jagannath. Так Господь в великом блаженстве провел несколько дней, тем временем приближался праздник колесниц Господа Джаганнатхи. Pratame Kashi Mishri Prabhu Bolaila Padicha Patra Sarvabhome Bolana Anila. Chaitanya Mahaprabhu first of all called for Kashi Mishra, then for the superintendent of the temple, then for Sarvabhauma Bhattacharya. Шри Чайтанья Махапрабху сначала позвал Каши Мишру, затем распорядителя храма и, наконец, Сарвабхауму Бхаттачарью. Tina Jana Pase Prabhu Asaya Kahila Gundica Mandir Marjana Seva Magi-lila. When these three people came before the Lord, he begged them for permission to wash the temple known as Gundica. Когда все трое предстали перед Господом, он попросил у них и дозволения вымыть храм Гундичи. This is another very wonderful, with some deep philosophical knowledge mixed in, which comes out at the end. И тут на подходе очередная удивительная и философски глубокая лила, в конце которой очень много важных выводов. It explains all the contempt process of cleaning it. И объясняются все аспекты чистоты. Report. The Gundica Temple is situated 2 miles northeast of the Jagannath Temple. At the time of Rath Yatra festival, Lord Jagannath goes to the Gundica Temple from his original temple and stays there for 1 week. After 1 week, he returns to the original temple. It is understood by hearsay that the wife of Indradumna, the king, was established the Jagannath Temple, was known as Gundica. There is also mentioned the name of the Gundica Temple in authoritative scripture. The area of the Gundica Temple is estimated at 288 a cubit is about half a meter. The main temple inside is about 36 cubits. Храм Гундичи расположен в 3 километрах к северо-востоку от храма Джаганнатхи. Во время фестиваля Радха-ятры Господь Джаганнатха переезжает из собственного храма в храм Гундичи и проводит там неделю. Спустя неделю он возвращается в свой храм. По преданию, жену Индрадюмны, царя, основавшего храм Джаганнатхи, звали Гундича. Название храма Гундичи также встречается в авторитетных писаниях. В
Размеры храмового комплекса 288 на 215 локтей. Один локоть равен 45 сантиметрам. Внутренние размеры самого храма составляют 36 на 30 локтей, а зала для киртана 32 на 30 локтей. Okay. Yeah, looks like it. Paditya kahe ami sabha sevaka tomar, ye tomara se kartavya ama. Haribol. Yeah, there's just really bad connection. Krishna. Okay. Узнав о желании Господа вымыть храм Гундичи, Падичха, распорядитель храма, сказал: «Господин мой, мы все твои слуги, исполнять твои желания наш долг». All right. Yeah. Yeah, Okay, now. I read the translation. Yeah. Vishesha Rajara Agya Hana Anache Amare Prabhuda Agnya Ye Se Shigra Kari Bari. The king gave a special order for me to do without delay whatever you order. Царь дал особое поручение незамедлительно делать все то, чтобы ты не приказал. Tomada Yoga Sevanahe Mandira Marjana Eka Lila Kara Ye Tomada Mana. My dear Lord, washing the temple is not service befitting you. Nonetheless, if you wish to do it, it is to be accepted as one of your customs. Дорогой Господь, мой храм, служение недостойное Тебя. Однако, если Ты намерен им заниматься, это следует считать одной из Твоих игр. Kintu gata samarjani bahuta chariya agya deha aji sabha ihan ani diye. To wash the temple, you need many water pots and brooms. Therefore, order me. I can immediately bring all these things for you. Чтобы убрать храм, тебе потребуется много кувшинов для воды и метел. Только прикажи, и я тотчас все это предоставлю. Nutana eka shata gata shata samarjani adicha aniya dila prabhuda icha jani. As soon as the superintendent understood the desire of the Lord, he immediately delivered 100 new water pots and 100 brooms for sweeping. Узнав желание Господа, распорядитель сразу же принес 100 новых кувшинов и 100 метел, чтобы подметать храм. Adadine prabhate lana nijagana shihaste sabara anga lepi la chandana. The next day, early in the morning, the Lord took all his personal associates with him, and with his own hand smeared sandalwood pulp on their bodies. На следующее утро Господь взял своих слуг и последователей и собственноручно умастил каждого сандаловой пастой. Shihaste dila sabare eka marjani sabha gana lana prabhu chalila apani.
He then gave each devotee a broom with his own hand, and taking all of them personally with him, the Lord went to Gundica. Затем он сам вручил каждому по метле, и, взяв всех с собой, отправился в храм Гундичи. Gundica mandire gela Caritamrita Vatame Madhya-lila Parila Shodan. In this way, the Lord and associates went to cleanse the Gundica Temple. At first, they cleansed the temple with the brooms. Так вместе со своими приближенными Господь пошел убирать храм Гундича. Вначале они подмели храм. Vitara Mandira Upada Sakala Majila Singhasana Maji Puna Stapana Parila. The Lord cleansed everything inside the temple very nicely, including the ceiling. Then he took up the sitting place, Singhasana, and cleansed it and began putting it in its original place. Господь тщательно вычистил весь храм, включая потолок. После этого он снял трон Симхасану, протер его и поставил на место. So we're learning how to clean the temple or your house or whatever, but also how to clean the heart. И тут мы учимся тому, как надо убирать храм или наш дом, но и также, как убирать наше собственное сердце. When I first was joining the movement, devotees were very anxious to clean the temple because they were always saying that cleaning the temple is cleaning your heart. И когда я только присоединился к движению, преданные очень сильно любили убирать храм. И потому что все говорили и верили, что тому, как в соответствии с тем, как мы убираем храм, уборка храма — это равносильно уборку сердца. It's not just a bungee job. Это не просто какая-то низкая работа. Chotabada Mandira Kaila Marjana Shodana Pache Taiche Shodila Shi Jaga Mohana. The Lord and his companions cleansed and swept all the temple's buildings, big and small, and finally cleaned the area between the temple and the kirtan. Так Господь и его последователи подмели и вычистили все храмовые постройки, большие и малые, а потом убрали пространство между храмом и залом для киртана. It sounds like here they're saying the temple, that's what we would call the deity room. И это похоже, что речь идет о киртан-зала, что это как алтарная. At Shiva Sangam, you see like that. There's a temple and then there's a base where we walk for darshan. And behind that, there's a kirtan. Так же, как в Шривасангам, что есть часть, она как алтарная, а часть, она как место для киртана. Charidike Shata Bhakta Samarjani Pare Apani Shodena Prabhu Shika Na Sapare. Indeed, hundreds of devotees were engaged in cleansing all around the temple. And Chaitanya Mahaprabhu was personally carrying out the operation just to instruct others. По всему храму уборкой занимались сотни преданных, и Шри Чайтанья Махапрабху сам возглавлял их, показывая другим пример. So Lord Chaitanya was teaching how to do it and how to inspire devotees and how to teach devotees. И Господь Чайтанья, он сам учит, как вдохновлять преданных и как что-то делать. Premo lase shodena mayena Krishna nam bhakta gana Krishna kahe kare nija kama. Chaitanya Mahaprabhu washed and cleansed the temple in great jubilation, chanting the holy name of Lord Krishna all the time. Similarly, all the devotees were also chanting at the same time, performing their respective duties. Чайтанья Махапрабху с огромной радостью мыло убирал храм, непрестанно повторяя святое имя Господа Кришны. Все преданные, выполняя свою работу, тоже повторяли святые имена. That's an interesting one because, again, back in the old days, devotees were always chanting while they cleaned the temple and washed the car or whatever. Это тоже интересный момент, потому что тогда, в первые дни движения,
Преданные всегда воспевали, когда убирали или делали что-то в храме. I heard even once one life member somewhere, they commented like that. They said they remembered when they first saw the devotees who was in India, they were always chanting, but now I see devotees sweeping and they're just sweeping, you know, like you say chant and you think like you can't chant and sweep at the same time. И даже некоторые пожизненные подписчики ИСККОН, они первое впечатление от встречи с преданными в Индии, это то, что преданные все время воспевали. Сейчас можно увидеть, как преданный какой-то подметает, и вот он просто подметает, как будто бы он не может одновременно и подметать, и повторять святое имя. Sometimes you see really new devotees like that. It should be all the time. Those kind of simple things that don't require, you know, actually helps us to clean better. Time flies. Chanting. Такие базисные вещи надо объяснять, делать самим, и это на самом деле даже поможет нам делать нашу уборку лучше. So in Chowpatty, on Sunday they have many different groups there from different parts of the city. So different teams come and cook at Sunday. В Чаупати у них есть разные группы, которые приходят и они делают служение. So they will have, one group cutting and getting ready, another group is just doing kirtan. И там у них, каждая группа, у них есть своя часть служения. Кто-то там собирается к делу приступать, кто-то все время воспевает киртан. Duli, Dusara, Tanu, Deki Te Shobhana, Kahan, Ashu Jale Kare Saman. The entire beautiful body of the Lord was covered with dust and dirt. In this way it became transcendently beautiful. At times, when cleansing the temple, the Lord shed tears. In some places, he even cleaned with these tears. Прекрасное тело Господа было все покрыто пылью, однако это лишь подчеркивало его трансцендентную красоту. Временами мой храм Господь начинал плакать, а кое-где он даже мыл пол своими слезами. Boga mandiri shodana kari sodila prangana sakala avasa krame karila shodana. After this, the place where the deity's food was kept, Boga Mandir, was cleaned. Then the yard was cleansed, and all the residential quarters one after another. Maha cleaning. Потом убрали помещения, где хранят продукты, предназначенные для предложения божеству. Затем убрали двор, а после двора одно за другим все жилые помещения. То есть у них была грандиозная уборка. Trinaduli jinkura sabha ekatrakariya bahirbase laya pelaya bahira kariya. After Chaitanya Mahaprabhu collected all the straw, dust, and grains in one place, he gathered it all in his cloth and threw it outside. Светя в одном месте всю солому, пыль и песок, Махапрабху собрал мусор в свой передник и выбросил его на улицу. Following the example of Lord Chaitanya, all the devotees began to gather straws and dust with their own cloths and throw them outside the temple. Глядя на Шри Чайтанью Махапрабху, все преданные с великой радостью тоже стали собирать солому и пыль в свою одежду и выбрасывать за ворота храма. Prabhu kahe ke kata hariyacha samarjana trina duli deki le janiba parishrama. The Lord then told the devotees, I can tell how much you've labored and how well you've cleansed the temple, simply by seeing all the straw and dust you've collected outside. Тогда Господь сказал преданным, по одному тому, сколько травы и пыли вы собрали, можно судить, как усердно вы трудились и как хорошо вы убрали храм. It's a very personal exchange. It's Очень личностный взаимообмен с Господом. Sabara
Jantana Boja Ekatra Kaila Sabahaite Prabhura Boja Adikahaila. Even though all the devotees collected dirt in one pile, the dirt collected by Chaitanya Mahaprabhu was much greater. Хотя все преданные собирали мусор в одну кучу, мусор, собранный Шри Чайтаньи Махапрабху, было гораздо больше. And there was hundreds of devotees. Lord Chaitanya did more than all of them put together. Хоть и там были сотни преданных, то, что собрал Господь Чайтанья, превзошло по количеству все, что собрали все остальные. That's why we tell people just chant Hare Krishna, clean your heart, read the books, because then they can get directly, let Krishna clean their heart. We can't do much. И именно поэтому мы все время говорим, повторяйте, все время воспевайте святые имена, читайте книги, потому что никто не может так очистить наше сердце, это сделает Господь. Emata abhyantara karila marjana puna sabakare dila kariyavantana. After the end, again allotted areas for the Lord allotted areas for the devotees to clean. Когда внутри храма все было убрано, Господь снова распределил между преданными участки для уборки. Sukshma Duli Trina Kara Saba Karahadura Bala Mate Shodana Karaha Prabhura Antakura. The Lord then ordered everyone to cleanse the inside of the temple very perfectly by taking finer dust, straws, and grains of sand and throwing them outside. На этот раз Господь велел всем убирать храм очень тщательно и подбирая мельчайшие пылинки, соломинки и песчинки и выбрасывая их на улицу. So they cleaned again, but getting all this small stuff, maybe they switched brooms into a finer broom. Because the temple sits there all year, so it must be very dirty, heavy dirt. И они опять распределились, видимо, уже по разным местам. И, наверное, храм был очень загрязнен, потому что такую генеральную уборку обычно делают раз в год. Потому что этот конкретный храм используется только в течение одной недели во время Мадхья-лилы. Saba Vaishnava Lana Yabe Dui Bada Shodila Deki Mahaprabhura Mane Santosha Haila. Chaitanya, after Chaitanya Mahaprabhu and all the Vaishnavas cleansed the temple for the second time, Sri Chaitanya Mahaprabhu was very happy to see the cleansing work. На этот раз Господь, еще раз вычислив места со всеми вайшнавами храм, Шри Чайтанья Махапрабху остался очень доволен уборкой. Ara Shata Jana Shata Gate Jalabari Pratame Lana Ache Kala Apeksha Kari. While the temple was being swept, about 100 men stood ready with filled water pots, and they simply awaited the Lord's order to throw water on them. Haribol. Пока храм подметали, около 100 человек стояло наготове с полными кувшинами воды, ожидая распоряжения Господа. I need the power plug upstairs. Power. Power. Yeah, it's on the wall. Usually my battery lasts this time. Something. Hope I get it back. Jala Ana Bale Yabe Mahaprabhu Kahila Tabe Shata Gata Ani Prabhu Age Dila. As soon as Chaitanya Mahaprabhu called for water, all the men immediately brought the 100 water pots, which were completely filled, and delivered them before the Lord.
Как только Шри Чайтанья Махапрабху потребовал воды, эти 100 кувшинов наполнили до краев, сразу же принесли и поставили перед Господом. Pratame Kodila Prabhu Mandira Prakshalana Urdva Ado Biti Griha Madhya Singhasana. In this way, Chaitanya Mahaprabhu first washed the main temple and thoroughly washed the ceiling, the walls, the floor, the sitting place, the simhasana, and everything else within the room. Шри Чайтанья Махапрабху сначала вымыл сам храм, затем принялся за потолок, стены, пол, трон и все остальное в алтарной комнате. Of course, the temple is made out of stone, so you can just throw water everywhere. И из-за того, что храм был полностью сделан из камня, то можно лить воду везде. You didn't have to worry about ruining something. Не надо было беспокоиться, что там обои сползут. Really flood it, not just the floor. Можно было наводнить водой все, не только пол. Kapara Madhya Jala Wordve Chalaila Say Jale Wordva Shodi Iti Prakshalila. Chaitanya Mahaprabhu himself and his devotees began to throw water onto the ceiling. When the water fell, it washed the floors and walls. И вместе со своими преданными Шри Чайтанья Махапрабху брызгал водой на потолок. Стекая с потолка вода очищала стены и пол. Shihaste Karena Singhasara Marjan Prabhu Age Jala Ani Deya Bhakta Gana. Then Chaitanya Mahaprabhu began to wash the sitting place of Lord Jagannath with his own hands, and all the devotees began to bring water to the Lord. Затем Шри Чайтанья Махапрабху стал собственноручно мыть трон Господа Джаганатхи, а преданные стали носить Господу воду. Bhaktagana Kare Griha Madhya Prakshalana Nija Nija Haste Kare Mandira Marjana. All the devotees within the temple began to wash. Each one had a broom in his hand, and this way they cleansed the temple of the Lord. И потом все преданные в алтарной комнате тоже принялись за уборку. Каждый с щеткой в руках начал мыть храм Господа. Keha Jala Ani Deha Mahaprabhu Kare Keha Jala Deha Tanre Charana. Someone brought water to pour into the hands of Lord Chaitanya, and someone poured water on his feet, below his feet. My program closed. Could you tell me which verse we know? 101, that one. Okay, 1 second. 101. Кто-то носил воду и лил ее на руки Шри Чайтаньи Махапрабху, а кто-то поливал водой его лотосные стопы. Keha Lukana Kare Se Jalapana Keha Magi Leya Laya Keha Anye Kare Dana. The water that fell from the lotus feet of Lord Chaitanya Mahaprabhu was drunk by someone who hid himself. Someone else begged for that water, another person was giving that water in share. Кто-то украдкой пил воду, стекавшую с лотосных стоп Шри Чайтаньи Махапрабху. Кто-то просил поделиться с ним этой водой, кто-то щедро раздавал ее другим. Okay. Gada Dui Prana Likaya Jala Charidila Se Jale Prangana Saba Body Arohila. After the room was washed, the water was let out through an outlet, and then it flowed and filled the yard outside. Когда все было вымыто, воду слили, и она растекалась по всему двору. Nija Vastre Kaila Prabhu Griha Samarjana Mahaprabhu Nija Vastre Majila
Singhasana. The Lord mopped the rooms with his own cloths, and then he polished the throne with them also. Господь своей одеждой протер помещение и трон. Shatta Gata Jala Haila Mandira Marjana Mandira Shodhiya Kaila Yena Nijamana. In this way, all the rooms were cleansed with 100 water pots. After the rooms had been cleansed, the minds of the devotees were as clean as the rooms. Так храм вымыли водой сотни кувшинов. Когда в храме навели чистоту, мы преданных стали такими же чистыми, как храм. So clean, clean, clean. Clean the temple, clean the bathroom, clean everything. Get your heart clear. Поэтому убирайте, убирайте, убирайте. Убирайте в храме, убирайте в туалетной комнате. Убирайте таким образом свое сердце. Like devotees were working on cleaning Vrindavan Dham. It's hard to keep up with all the people that are throwing stuff. If everybody gets cleaning, everybody will. В Вриндаване очень сложно следить за чистотой, потому что люди в больших количествах что-то выбрасывают. Nirmala Shitala Snigdha Kariya Mandire Apana Ridaya Yena Gadila Bahiri. When the temple was cleansed, it was purified, cool, and pleasing, just as if the Lord's pure mind had appeared. После уборки в храме стало чисто, прохладно и уютно, как если бы там проявился безупречно чистый ум самого Господа. Shatta Shatta Jana Jala Bade Saro Bade Gate Stana Nahi Keha Kupe Jala Bade. Since hundreds of men were engaged in bringing water from the lake, there was no place to stand on the bank. Consequently, someone drew water from a well. Воду из озера носили сотни людей, и на берегу не было свободного места, поэтому некоторые стали набирать воду из колодца. Purna Kumbhalana Aise Shatta Bhakta Gana Shunya Gatalana Yaya Ara Shatta Jana. Hundreds of devotees brought water in pots, and hundreds took up empty pots and away to fill them again. Сотни преданных относили полные кувшины с воды, и сотни возвращались с пустыми кувшинами, чтобы снова их наполнить. Nityananda Dvaita Swarup Bharati Puri Inhavinu Arasabha Ane Jala Bari. With the exception of Nityananda Prabhu Advaita Charya, Swarup Damodar, Brahmananda Bharati, and Paramananda Puri, everyone was engaged in filling the water pots and bringing them. Кроме Нитьянанды Прабху, Адвайта Ачарьи, Сваруб Дамодары, Брамананда Бхарати и Парамананда Пури все наполняли и носили кувшины. Gate Gate Teki Kata Gata Bangi Gela Shatta Shatta Gata Loka Tahan Lana Aila. Many of the water pots were broken when people collided with one another, and hundreds of men had to bring new water pots. Sounds pretty joyful. Huh? Много кувшинов разбилось от того, что несущие их сталкивались друг с другом, и сотням людей приходилось переносить новые кувшины. Звучит, что у них там было очень весело. Jalabare Gara Doya Kare Hari Dvanvi Krishna Hari Dvanvi Vina Ara. Some were filling the pots and others were washing the rooms. But everyone was engaged in chanting the holy name of Krishna and Hari. Кто-то наполнял кувшины, а кто-то мыл храм, но при этом все повторяли святые имена Кришны и Хари. Nobody was just filling pots and washing. Chanting. Никто просто молча не ходил, не наполнял горшки, все воспевали. Krishna Krishna Kahi Kare Gatera Pratan
Krishna, Krishna, kahe kare gata samakana. One person begged for water pot by chanting the holy names, Krishna, Krishna, and another delivered the pot while chanting Krishna, Krishna. Один просил подать ему кувшин, говоря Кришна, Кришна, а другой протягивал кувшин, отвечая Кришна, Кришна. Ye, ye, kahe se, kahe Krishna name, Krishna nama haila, sanketa sabha kame. Whenever anyone had to speak, he did so by uttering the holy name of Krishna. Consequently, the holy name of Krishna became an indication for everyone who wanted something. Если кому-нибудь требовалось что-то сказать, он просто произносил святое имя Кришны. Так святое имя Кришны стало для всех знаком того, что человеку что-то нужно. Prema Vesha, Prabhu Kahe, Krishna, Krishna Nama, Ekale, Prema Vesha Kare, Shata, Janyarakam. As Chaitanya Mahaprabhu was vibrating the holy name of Krishna in ecstatic love, he himself was performing the work of hundreds of men. Повторяя в экстазе в любви святое имя Кришны, Шри Чайтанья Махапрабху один выполнял работу сотен человек. Shata haste karena yena chalana marjana prati jana paseye karana sikshan. It appeared as though Lord Chaitanya were cleansing and washing with 100 hands. He approached every devotee just to teach him how to. Когда Чайтанья Махапрабху чистил и мыл храм, казалось, что у него сотня рук. Он подходил к каждому преданному и показывал, как надо трудиться. Pala karma deki tare kare prashamsana mane na milile kare pavitra bhartsana. When he saw someone doing nicely, the Lord praised him. But if he saw that someone was not working to his satisfaction, he immediately chastised that person, not bearing him any grudge. Тех, кто старался, Господь хвалил, но если кто-то работал не так усердно, как хотелось Господу, Господь без всякой неприязни сразу отчитывал их. Not bearing any grudge. Без неприязни. How do you say grudge in Russian? Неприязнь. Russian people hold grudges? What? The Russian people have grudges? Well, sometimes. The devotees have grudges? I can say only about myself that I do. Should we have them? Well, better not to. We should have the opposite. We should feel obliged. Махарадж спрашивает, есть ли у русских людей неприязнь? Я сказала, наверняка есть. Он спросил, есть ли у преданных неприязнь? Я сказала, не знаю про других, но у меня точно иногда есть. И он сказал, что лучше испытывать другое чувство, ну, как бы, того, что мы как будто обязаны всем чувство долга другим. The Prabhupada said that often. He's feeling obliged for the service devotees. И Шрила Прабхупада очень часто упоминал это, что он чувствует себя очень обязанным всем преданным. Now, you know, there's some devotees started the pandemic kirtan, and there's another thing about kindness, which is should be normal, but you know, at this time to be just acts of kindness. И еще кто-то начал фестиваль, как бы фестиваль святого имени, а сейчас фестиваль добрых дел такой пошел. There was one Mataji in America, I think she's a lifetime devotee, and a young girl. И одна преданная из Америки, она с рождения преданная. So she saw, you know,
she had some kind of shop, a beauty salon or something, and everybody was closing their shops. И у нее вот был какой-то магазин по услугам красоты, какой-то салон красоты, и все начали закрывать свои бизнесы. So she closed hers. I mean, they put like close the windows, they block them with something, board it up. Окна закрывали и блокировали. So she's an artist, so she painted a happy message on the front. И в связи с тем, что она также является художницей, то на этих всех как бы закрытых ставнях магазинов она начала рисовать и писать такие позитивные послания. Then she saw, people were feeling sad, and she started just painting everybody and giving a message of love, and hang in there, and we're all in this together. И она вначале только так свой магазин украсила, а потом она увидела, как другие люди, как они грустны и печальны, поэтому она начала таким образом украшивать двери всех других магазинов с такими посланиями: держитесь, мы в этом все вместе, мы все пройдем. And everybody, the people were very happy, they liked it. Людям очень понравилось это. And then the television heard about it, and the television was doing a series on acts of kindness, looking for people doing nice things. И людям очень нравилось это, и потом телевидение об этом узнало, и они делали передачу о разных актах доброты. So, anyway, she got interviewed on television and got to talk about Krishna. И ее взяли интервью на телевидении, и она смогла рассказать о Кришне. You can look on Facebook or Instagram. Her name is Yamuna Preeti. Вы можете посмотреть в Фейсбуке или в Инстаграме, поискать. Ее зовут Ямуна Прити. Painting she did. So anyway, you do nice things and people take notice, especially now. Поэтому, если мы делаем просто вот хорошие, добрые вещи, люди будут обращать на это внимание, а в особенности сейчас. Tumi bala kariyacha shikaha anyare imata bala karma seho inakare. The Lord would say, you have done well. Now, please teach this to others so they may do the same. Он говорил: молодцы, вы хорошо потрудились, пожалуйста, научите и других работать так же. So he didn't just praise him for doing well, but he also chastised. Why don't you teach others? You're just doing it for... Он не только хвалил других, он еще и, когда после того, как хвалил, он говорил: а почему бы тебе еще и не научить этому других? Ekata shuniya sabe sanku chitta hana bala mate karma kare sabe mana diya. As soon as they heard Chaitanya Mahaprabhu say this, everyone became ashamed. Thus all the devotees began to work with great attention. И всем, кто слышал это от Шри Чайтаньи Махапрабху, становилось очень стыдно. После этого преданные начинали работать еще с большим усердием. Tabe prakshalana kaila shijaga mahana bhogamandirari tabe kaila prakshalana. They washed the Jaga Mohan area, and then the place where food was kept, and all other places were also washed. Они вымыли Джагамохану и Бхогамандир, убрали они также все остальные помещения. Natashala Duila Chatwada Rangama Pakshala Adikari Karila Prakshalana. In this way, the meeting place was washed, the entire yard, the raised sitting places, the kitchen, and every other room.
И еще убрали храмовый зал, весь двор, помост с сиденьями, кухню и прочие помещения. Mandirera Chaturdik Prakchalana Kaila Saba Anta Pura Bala Mate Doyaila. Thus, all places around the temple were thoroughly washed within and Таким образом, вокруг храма и внутри храмовых помещений все тщательно убрали. Nina Kale Bodhiya Eka Subudhi Sarala Prabhuda Charane Yuge Ilagata Jala. After everything was thoroughly washed, a Vaishnava from Bengal, who was very intelligent and simple, came and poured water on the lotus feet of the Lord. Когда уборка была завершена, один вайшнав из Бенгалии, весьма разумный и вместе с тем простодушный, подошел и вылил кувшин воды на лотосные стопы Господа. Se jala vana apana vana kaila taha deki prabhuda mane dukkha rosha haila. The Gaudiya Vaishnava then took that water and drank it himself. Seeing that, Chaitanya Mahaprabhu felt a little unhappy and was also outwardly angry. Затем Гаудия Вайшнав собрал эту воду и сам ее выпил. Увидев это, Шри Чайтанья Махапрабху немного расстроился и сделал вид, что рассержен. Yajapi Gosani Tare Anache Santosha Dharma Samstapana Lagi Bahire Maharosha. Although the Lord was certainly satisfied with him, he became angry externally in order to establish the etiquette of religious principles. Хотя Господь, конечно же, был доволен этим вайшнавом, он напустил на себя строгость, чтобы показать, как нужно вести себя в соответствии с принципами религии. Shikshalagi Swarupa Daki Kahiyala Tanhare E Deka Tomara Gaudiya Na Vyavahare. Lord called for Swarup Damodar and told him, "Just see the behavior of your Bengali Vaishnava." Господь подозвал Сваруб Дамодар и сказал ему: «Только посмотри, что сделал твой бенгальский вайшнав». Ishvara Mandiri Mora Pada Doyaila Sehijala Apanilana Pana Kaila. This person from Bengal has washed my feet within the temple of the personality of Godhead. Not only that, but he drank the water himself. Это бенгалец в храме Бога омыл мне стопы, мало того, он еще и выпил эту воду. E aparade mora kahan habe gati tomara godiya kare etaka jati. I do not know what my destination is because of this offense. Indeed, your Bengali Vaishnava is greatly implicated. Неизвестно, что меня ждет за это оскорбление. По вине твоего вайшнава из Бенгалии я попал в очень сложное положение. It is significant that Chaitanya Mahaprabhu told Swarup Damodar Goswami that the Bengali Vaishnava is your Gaudiya Vaishnava. This means that all Gaudiya Vaishnavas who are followers of Chaitanya cult are subordinate to Swarup Damodar Goswami. The Parampara system is very strictly observed by Gaudiya Vaishnavas. Sri Chaitanya Mahaprabhu's personal secretary was Swarup Damodar Goswami. The next group of devotees was the 6 Goswamis, then Kaviraj Goswami. It is necessary to observe the Parampara system of the Chaitanya cult. There are many offenses one could commit while serving the Lord. And these are described in the Bhakti Rasamrita Sindhu and Hari Bhakti Vilas and other books. According to the rules and regulations, no one should accept obeisances in the temple of the Lord before the deity, nor is it proper for a devotee to offer obeisances and touch the feet of the spiritual master before the deity.
This is considered offensive. Chaitanya Mahaprabhu himself was personally the Supreme Personality of Godhead. Therefore, it was not actually offensive to wash his feet in the temple. However, because he was playing the part of an acharya, the Lord considered himself an ordinary human being. He also wanted to give instructions to ordinary human beings. The point is that even though one plays the part of the spiritual master, he should not accept obeisances or permit a disciple to wash his feet before the deity. This is a matter of etiquette. Комментарий. Особого внимания заслуживает то, что Шри Чайтанья Махапрабху, обращаясь к Сваруб Дамадаре, сказал: «Твой Гаудия Вайшнав». Это значит, что все Гаудия Вайшнавы, последователи учения Чайтаньи, подчинены Сваруб Дамадаре Госвами. Гаудия Вайшнавы неукоснительно следует принципу парампары. Сваруб Дамадара был личным секретарем Господа Шри Чайтаньи Махапрабху. За Сваруб Дамадаре в цепи ученической преемственности стоят 6 Госвами, а за ними Кавирадж Госвами, согласно учению Чайтаньи. Соблюдение принципа парампары является обязательным. Существует множество оскорблений, которые можно случайно нанести, служа Господу. Они перечислены в Бхакти Расамрита Синды и Хари Бхакти Виласе и других книгах. В соответствии с существующими правилами никто не должен позволять, чтобы ему кланялись в храме Господа перед божеством. Даже ученикам не следует кланяться духовному учителю и дотрагиваться до его стоп перед божеством. Это оскорбительно. Шри Чайтанья Махапрабху сам Бог, верховная личность, поэтому омывать в храме его лотосные стопы не было оскорблением. Тем не менее, Господь, играя роль ачарьи, считал себя обычным человеком. Кроме того, он хотел преподать обычным людям урок. Урок этот заключается в том, что даже тот, кто занимает положение духовного учителя, не должен принимать поклоны и позволять ученикам омывать ему стопы перед божеством. Таков этикет. Swarup Gosani Tara Gade Atadiya Tekamari Purira Bahir Rocky Lena Lana. At this point, Swarup Damodar caught the Gaudiya Vaishnava by the neck, giving him a little push, ejected him from the Gundica Temple, and made him stay outside. Тогда Сваруб Дамодар Госвами взял этого Гаудия Вайшнава за шею и легким толчком выдворил его из храма Гундичи. After Swarup, Puna Asi Prabhupaya Kodila Vinaya, Agya Aparada Chama, Kodite Yuyaya. After Swarup Damodar returned within the temple, he requested Chaitanya Mahaprabhu to excuse that innocent person. Вернувшись в храм, Сваруб Дамодара Госвами попросил Шри Чайтанью Махапрабху простить этого наивного человека. Tabe Mahaprabhu Mane, Santosha Haila, Sari Kari, Dui Pashe, Sabadeva Saila. After this incident, Chaitanya Mahaprabhu was very satisfied. He then asked all the devotees to sit down in 2 lines on both sides. Шри Чайтанья Махапрабху остался этим очень доволен. После этого он попросил всех преданных сесть рядами по обе стороны от него. Apane Vasya Maje, Apanarahate, Trina Hankara Kuta Lagila Kudaite. The Lord then personally sat down in the middle and picked up all kinds of straw and grains of sand and dirty things. Сам Господь сел посередине и принялся подбирать соломинки, песчинки и другой соль. Kikata Kudaya Saba, Ekatra Kariba, Yara Alpa Tara Tani, Pitta Pana Laiba. When Sri Chaitanya Mahaprabhu was picking up the straws and grains of sand, he said, I shall gather everyone's collection and I shall ask whoever has collected less than all the others to pay a fine of sweet cakes and sweet rice. Подбирая соломинки и соринки, Шри Чайтанья Махапрабху говорил: «Я проверю, сколько мусора собрал каждый из вас, и тому, кто старался меньше всех, придется заплатить штраф
сладостями и сладким рисом. Imat Sabapuri, Karila Shodana, Shitala, Nirmala Kaila, Yena Nijamana. In this way, all the quarters of the Gundica Temple were completely cleansed and cleared. All quarters were cool and spotless, like one's cleansed and purified mind, pacified. Так все помещения храма Гундичи были полностью вычищены и вымыты, все они стали прохладные и безупречно чисты, как безгрешный и умиротворенный ум. Prana Lika Chari Yari, Hani Gahaila, Nutana Nadi Yena, Sumudre Malila. When the water from the different rooms was finally let out through the halls, it appeared as if new rivers were rushing out to meet the waters of the ocean. Когда воду из всех помещений наконец выпустили, через отверстие казалось, что целые реки устремились к океану. You know, the Indian temples is still, they very nicely designed it. There's a drain along at the edge, and you can just push all the water and it goes down the drain and out. И многие храмы в Индии, они очень хорошо построены таким образом, что есть такие сточные отверстия, и можно всю воду сливать после уборки туда, и она сливается на улицу. Emata Puradvara Age Pata Yata Sakala Shodila Taha Ki Varnibe Kata. Outside the gateway of the temple, all the roads were also cleansed, and no one could tell exactly how this was done. Все дорожки за воротами храма тоже стали чистыми, и никто не мог сказать, как это произошло. Okay, so that ends that part. Now is a commentary that explains about cleaning the heart. И на этом стихе заканчивается эта часть. Далее идет комментарий, который объясняет о очищении сердца. In commenting on cleansing of the Gundica Temple, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur says that Sri Chaitanya Mahaprabhu, as the world teacher, was personally giving instructions on how one should receive Lord Krishna, the Supreme Personality of Godhead, in one's cleansed and pacified heart. One wants to see Krishna seated in his heart. He must first cleanse the heart, as prescribed by Chaitanya Mahaprabhu in the Shikastaka, Jaito Darpana Marjana. In this age, everyone's heart is especially unclean. It's confirmed in Srimad Bhagavatam. Ridyantak sto yabidrani, to wash away all dirty things accumulated in the heart. Sri Chaitanya Mahaprabhu advised everyone to chant the Hare Krishna mantra. The first result will be that the heart is cleansed. Chaito Darpana Marjanam, Ancha 2:20-12. Similarly, Srimad Bhagavatam 1:2-17 confirmed. Shinvata Swatata Krishna, Punya Shavana Kirtana, Ridyantaksta Yavidrani, Vidunoti Saritsatam. Sri Krishna, the personality of Godhead, who is a Paramatma, super soul in everyone's heart, and the benefactor of the truthful devotee, cleanses desire for material enjoyment from the heart of a devotee who relishes his messages, which are in themselves virtue when properly heard and chanted. Комментируя описание уборки храма Гундичи, Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Такур говорит, что Шри Чайтанья Махапрабху, будучи наставником всего мира, на своем примере учил нас тому, как призвать Господа Кришну, Верховную Личность Бога, в свое чистое и умиротворенное сердце. Если человек хочет, чтобы Кришна воцарился в его сердце, он сначала должен очистить свое сердце, как рекомендует Шри Чайтанья Махапрабху в Шикшаштаке. Особенно в этот век все людские сердца нечисты, что подтверждается в Шримад Бхагаватам. Шри Чайтанья Махапрабху советовал всем повторять мантру Хари Кришна, чтобы очистить свои сердца от накопившейся скверны. Первым результатом этого будет чистота сердца. То же самое утверждается в Шримад Бхагаватам 1.2.17, где говорится: Шри Кришна — личность Бога, который как параматма сверхдуша, пребывает в сердце каждого, является благодетелем искренних преданных, очищает сердце преданного от стремления к мирским удовольствиям, когда у того появляется потребность слушать рассказы о Господе.
Эти рассказы сами по себе пробуждают в человеке добродетель, и если их правильно слушать и повторять. The devotee all wants to cleanse his heart. He must chant and hear the glories of the Lord. Shri Krishna, Srinvatat Swakata Krishna. This is a simple process. Krishna himself will help cleanse the heart because he's already sitting there. Krishna wants to continue living within the heart, and the Lord wants to give directions. But one has to keep his heart as clean as Lord Chaitanya Mahaprabhu kept the Gundica Temple. The devotee therefore has to cleanse the heart, just as the Lord cleansed the Gundica Temple. In this way, one can be pacified and enriched in devotional service. If the heart is filled with straw, grains of sand, weeds, or dust, in other words, anya vilasita purnya, one cannot enthrone the Lord there. The heart must be cleansed of all material motives brought about through fruitive work, speculative knowledge, the mystic yoga system, and many other forms of so-called meditation. The heart must be cleansed without ulterior motive. That's what Prahlad is praying, to rip these material desires, which are just like demons, out of him. Если преданный действительно хочет очистить сердце, он должен слушать о величии Господа Шри Кришны и прославлять Его. Нет ничего проще. Кришна сам поможет очистить сердце, и Он уже пребывает в нем. Кришна хочет и дальше находиться в нашем сердце и руководить нами. Но для этого необходимо, чтобы сердце наше было так же чисто, как храм Гундичи, после того, как его выбрал Господь Чайтанья Махапрабху. Поэтому преданный должен очищать свое сердце, как Господь очищал храм Гундичи. Так можно обрести умиротворение и сокровище преданного служения. Если же сердце полно соломы, песка, бурьяна и пыли, или иными словами, Мадхья-лила пурна, верховная личность Бога не воцарится в нем. Сердце необходимо очистить от всех материальных мотивов, порожденных кармической деятельностью, эмпирическим знанием, занятиями мистической йогой и всеми прочими разновидностями такой так называемой медитации. Сердце должно быть полностью свободно от всех посторонних мотивов. As Sri Rupa Goswami says, and this one Prabhupada mentions again and again, Nyabi Lasita Sunyam Gyanikamanyanamitam Anukulyana Krishna. In other words, there should not be any external motive. One should not attempt material upliftment, understanding the supreme speculative knowledge, fruitive activity, severe austerity and penance, and so on. All these activities are against the natural growth of spontaneous love of Godhead. As soon as these are present within the heart should be understood to be unclean and not fit to serve as Krishna's sitting place. We cannot perceive the Lord's presence in our hearts unless our hearts are clean. В подобных же вещах молился Прахлад Махарадж, чтобы вырвать все материальные желания из сердца. И Шрила Рупа Госвами говорит о ней, и так далее. Иными словами, не должно быть никаких внешних мотивов. Не следует пытаться улучшить свое материальное положение, постичь Бога. С помощью умозрительных рассуждений действовать ради наслаждения плодами своего труда, совершать суровую аскезу. Все это препятствует естественному развитию спонтанной любви к Богу. Если подобные желания присутствуют в сердце, следует понимать, что оно нечисто и недостойно стать обителью Кришны. Не очистив сердце, невозможно ощутить присутствие огня Господа. Now this is good. We get questions sometimes, how do we know a material desire, spiritual desire? Material desire is explained as a desire to enjoy material world to its fullest extent. In modern language, this is called economic development. An inordinate desire for economic development is considered to be like straws and grains of sand within the heart. If one is overly engaged in material activity, the heart will always remain disturbed. As stated by Narottam Das, Samsara Vishanila, Diva Nishi Hiya Jwale, Judayeti Na Kainu. In other words, endeavor for material opulence is against the principle of devotional service. Material enjoyment includes activities such as great sacrifices for auspicious
activity, charity, austerity, elevation to heavenly planets, and even living happily within the material world. Под материальными и это следующий абзац, это как раз ответ на часто задаваемый вопрос о различии материальных желаний и духовных. Под материальными желаниями подразумевается стремление выжать из материального мира как можно больше наслаждения. На современном языке это называется экономическим развитием. Чрезмерное стремление к экономическому развитию образно сравнивают с соломой и песком в сердце. Если человек слишком поглощен материальной деятельностью, сердце его будет постоянно пребывать в беспокойстве. И, как говорит Наратандас Такур, иначе говоря, попытки обрести материальные богатства идут вразрез с принципом преданного служения. К материальным наслаждениям относятся большие жертвоприношения, призванные принести благоденствие, раздачу милостыни, подвижничество, вознесение на высшие планеты и даже просто на счастливая жизнь в материальном мире. When this dust is agitated by the whirlwind of fruitive activity, it overcomes the heart. Thus, the mirror of the heart is covered with dust. There are many desires to perform auspicious and inauspicious activities, but people do not know how life after life. They are keeping their hearts unclean. One who cannot give up desire for fruitive activity is understood to be covered by the dust of material contamination. Karmis generally think that the interaction of fruitive activities can be counteracted by another karma, fruitive activity. This is certainly a mistaken conception. If one is deluded by such a conception, he is cheated by his own activity. Such activities have been compared to an elephant bathing. An elephant may bathe very thoroughly, but as soon as it comes out of the river, it takes some sand from the land and throws it all over his body. If one suffers due to his past fruitive activities, it cannot counteract the suffering by performing auspicious activities. The sufferings of human society cannot be counteracted by material plans. That's becoming especially clear nowadays. You know, everybody can see that so many efforts are being made to stop this one particular, material misery, but it's not helping. It's getting worse. Everybody's arguing and fighting about what they should do. The sufferings of human society cannot be counteracted by material plans. The only way suffering can be mitigated is by Krishna consciousness. When one takes to Krishna consciousness and engage himself in devotional service, beginning with chanting and hearing the glories of the Lord, the cleansing of the heart begins. When the heart is actually cleansed, one can clearly see the Lord sitting there without any disturbance. Okay? Современные материальные блага можно уподобить пыли материально скверны, поднятой вихрем кармической деятельности. Эта пыль заполняет сердце. Как зеркало, сердце покрывается пылью. Людей привлекает разнообразная благочестивая и греховная деятельность. Но они не осознают, что из-за этого их сердце жизнь за жизнью остается грязным. Если человек не способен отречься от желания наслаждаться плодами своего труда, следует понимать, что его сердце покрыто пылью материальной скверны. Большинство кармы убеждено, что от последствий одной кармической деятельности можно избавиться с помощью другой. Это, конечно же, заблуждение. Тот, кто пребывает в подобной иллюзии, обманывает сам себя. Такую деятельность сравнивают с купанием слона. Слон моется очень тщательно, однако, выйдя из реки, сразу же набирает песка и осыпается им. Если кто-то страдает в результате прошлой кармы, ему не удастся избавиться от страданий, просто совершая благочестивые поступки. Никакие материальные планы не смогут избавить человека от страданий. И мы сейчас видим в мире, в нынешней сложившейся ситуации, как все пытаются придумать разные решения, но вместо решения просто все усугубляется, и люди только ссорятся между собой. Поэтому единственное, что может облегчить страдания человека, это сознание Кришны. Когда человек вступает на путь сознания Кришны и посвящает себя преданному служению Господу, которое начинается с прославления и слушания о величии Господа, сердце такого человека начинает очищаться. Когда же сердце станет полностью чистым, можно будет отчетливо увидеть Господа, безмятежно восседающего на троне нашего сердца. Just at the time we normally stop, we got this super long purport. So Krishna's mercy, huh? A little bit extra
class on Ekadasi, as everybody's fasting and anxious to hear and chant more. Сейчас Экадаши, все ли хотят больше, меньше есть и больше воспевать? In Yes, Srimad Buddha. Bhagavatam, the Lord confirms that He sits within the heart of the pure devotees. Sadhavo hridayam manyam sadhunam hridayam twaham. That's what He said to Durvas Muni. В Шримад Бхагаватам Господь говорит Дурваса Муни, что Он пребывает в сердце чистого преданного. Impersonal speculation, monism merging into existence, speculative knowledge, mystic yoga, and meditation are all compared to grains of sand. They simply cause irritation to the heart. No one can satisfy the Supreme Personality of Godhead by such activities, nor do we give the Lord a chance to sit in our hearts peacefully. Rather, the Lord is simply disturbed by them. Sometimes yogis and gyanis in the beginning take to chanting the Maha Mantra as a way to begin their various practices. But when they falsely think they have attained release from the bondage of material existence, they give up chanting. They do not consider the ultimate goal as the form of the Lord or the name of the Lord. Such unfortunate creatures are never favored by the Supreme Personality. But they do not know what devotional service is. Lord Krishna describes in the Bhagavad Gita. Nanaham tuishatak koran samsareshu naradama chipamya jashram ashubam asudishvesheva yonishu. Those who are envious and mischievous, who are the lowest among men, are perpetually cast into the ocean of material existence, into various demoniac species. 16:19. Рассуждая о безличном монизм, слияние с бытием Всевышнего, философский поиск истины, мистическую йогу, медитацию, сравниваю с песком. Все это лишь раздражает сердце. Всем этим мы доставляем Верховной Личности Бога никакого удовольствия и лишаем Господа возможности спокойно восседать в наших сердцах. Наоборот, подобная деятельность только беспокоит Господа. Иногда начинающие йоги и гьяни повторяют Махамантру Хари Кришна в качестве прелюдии к другим видам духовной практики. Однако потом они перестают повторять святые имена, ошибочно полагая, что уже избавились от уз материального бытия. Они не понимают, что образ Господа или имя Господа являются высшей целью. Таким неудачникам не суждено снискать благосклонность Верховной Личности Бога, так как они ничего не знают о преданном служении. Господь Кришна говорит о них в Бхагавад-гите. Их завистливые и злонравные, их завистливых и злонравных, самых низких среди людей, я навеки не свергаю в океан материального существования, обрекая их рождаться среди различных демонических форм жизни. Бхагавад-гита 16:19. In this connection, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur explains that even though one may become free from the desire for fruitive activity, sometimes a subtle desire for fruitive activity again comes back within the mind. One often thinks of conducting business to improve devotional activity, but the contamination is so strong that it may later develop into misunderstanding, described as kuti nati, fault finding. Think about if we have any of these problems in our heart. Kuti nati, fault finding. Pratishtasa, the desire for name and fame and a high position. Jiva himsa, envy of other living. That means violence. Himsa. Nishidachara, accepting things forbidden in the Shastras. Kama, desire for material gain. And puja, hankering for popularity. The word kuti nati means duplicity. As an example of pratishtasa, one may attempt to imitate Haridas Thakur by sitting in a solitary place. One's real desire may be for name and fame. In other words, one thinks that fools will accept him as good as Haridas Thakur just because he lives in a solitary place. These are all material desires.
Go ahead. Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Такур в связи с этим говорит, что даже если человек избавился от стремления к кармической деятельности, иногда в его сердце снова возникают тонкие материальные желания. Так преданные нередко думают о том, что нужно заняться бизнесом, чтобы улучшить свое преданное служение. Однако подобное осквернение настолько сильно, что из него могут развиться такие заблуждения, как утинати, критиканство, стремление к славе и высокому положению, желание причинить боль другим живым существам, привычки, запрещенные шастрами, стремление к материальной выгоде и жажда популярности. И Махарадж говорит, посмотрите, что из этого у вас присутствует или не присутствует сердце. Слово «кутинати» означает лицемерие. Примером служат попытки имитировать Шрилу Харидас Такура, живя в уединении. И иными словами, истинным мотивом такого поведения может быть стремление к славе. То есть человек может ожидать, что просто благодаря его уединенному образу жизни глупцы станут почитать его как Харидас Такура. Все эти желания материальны. The neophyte devotee is certain to be attacked by other material desires as well, namely desires for women and money. In this way, the heart is again filled with dirty things. It becomes harder and harder, like that of a materialist. Gradually, one desires to become a reputed devotee or an avatar incarnation. Начинающего преданного непременно будут атаковать и другие материальные желания, а именно влечение к женщинам и деньгам. Так сердце неофита снова наполняется скверной и становится таким же черствым, как сердце материалиста. Постепенно у него появляется желание стяжать славу великого преданного или аватара воплощения Господа. The word this very far out. The next one, something to think deeply about. Следующий момент — это что-то вообще невероятное, о чем стоит очень глубоко задуматься. The word jiva himsa, envy of other living entities, actually means stopping the preaching of Krishna consciousness. Preaching work is described as paropakara, welfare activity for others. Слово дживахимса, причинение вреда другим живым существам, в действительности означает прекращение проповеди сознания Кришны. Those who are ignorant of the benefits of devotional service must be educated by preaching. If one stops preaching and simply sits down in a solitary place, he's engaging in material activity. If one desires to make a compromise with the Mayavadis, he's engaged in material activity. A devotee should never make compromises with non-devotees. By acting as a professional guru, mystic, yogi, or miracle man, one may cheat and bluff the general public and gain fame as a wonderful mystic. But all this is considered to be dust, straw, and grains of sand within the heart. Проповедь называют параупакарой, то есть деятельностью, несущей благо другим людям. Людей, которые не знают о том, что какое благо несет преданное служение, следует просвещать через проповедь. Когда преданный прекращает проповедовать и удаляется в уединенное место, он действует на материальном уровне. Тот, кто хочет пойти на компромисс с Майявади, тоже действует на материальном уровне. Преданный никогда не должен идти на компромисс с непреданными. Став профессиональным гуру, йогом, мистиком или магом, можно ввести в заблуждение недалеких людей и заслужить репутацию великого мистика, однако все это сравнивают с пылью и соломой, песком в сердце. By acting as a professional guru, mystic, yogi, or miracle man, one may cheat and bluff the general public and gain fame as a wonderful mystic. But all this is considered to be dust, straw, and grains of sand within the heart. In addition, one should follow the regulated principles and not desire illicit sex, gambling, intoxications, or meat eating. И, кроме того, необходимо следовать регулирующим принципам и не стремиться к недозволенным половым отношениям, азартным играм,
принятию одурманивающих веществ и потреблению в пищу мяса. So, like it said, sometimes, and I've seen this happen to some of my god brothers. You know, we know it costs money to do big programs and big temples. И иногда я лично видел это со своими духовными братьями, что провести какую-то большую программу стоит деньги. And they find some kind of scheme, so-called Sankirtan, that can make a lot of money. И они находят какие-то такие разные схемы, чтобы много денег зарабатывать. And they get caught up that if I get all this money, I can buy a big farm, we can do so many things. И их засасывает это, они поглощаются этой идеей, что они могут таким образом заработать много денег, и потом купят ферму или храм отстроят. And sometimes individuals also. И иногда Let me first make a lot of money, then I can retire and I'll be able to just preach. И иногда просто отдельные личности так тоже думают, что вот я сначала заработаю много денег, а потом, когда все будет устроено, я могу начать проповедовать. Sounds good, but it's dangerous. You have to be very careful to maintain the sadhana the whole time. И это, конечно, звучит классно, но это очень опасно, потому что можно потерять садхану на долгое время. Keep the goal in the mind. Надо все время хранить нашу цель в сознании. Otherwise, you get carried away, just money, 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 and then forget Krishna, Krishna, Krishna. Потому что нас может унести вообще в другую сторону. Мы будем все время думать деньги, 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 вместо того, чтобы думать Кришна, Кришна, Кришна. And sometimes a girl thinks if I'm married, then I can have a peaceful life, and then my husband will take care of me, and then I'll be able to. И иногда девочки так думают, женщины, девушки, что вот я сначала должна удачно выйти замуж, и тогда в моей жизни все будет хорошо, все будет устроено, я смогу посвятиться этому служению. Мужчины тоже так думают, вот я женюсь на какой-то девушке, и тогда она будет мне во всем помогать, и все будет классно. So sometimes that's true, but it's up to Krishna. But if we get carried away just looking at every man or every woman and think, is this the one I can marry? Then I forget Krishna. Конечно, в некоторых случаях так и случится, но на самом деле все зависит от Кришны. И если мы полностью охвачены этой идеей, смотрим на каждого, кто движется с мыслями, что, может быть, это он или она могут стать моей женой или мужем, и при этом полностью забывают Кришну, то тогда это не то. I don't think anyone's gone so far to think, well, I'll just gamble and win a lot of money and then I can preach. Я думаю, что никто из нас так далеко не зашел до того, чтобы решить, что я пойду играть в азартные игры, пока не выиграю много денег, и тогда буду служением заниматься. To give us practical instructions, Lord Chaitanya Mahaprabhu cleansed the temple twice. His second cleansing was more thorough. The idea was to throw away all the stumbling blocks on the path of devotional service. He cleansed the temple with firm conviction, as is evident from his using his own cloth for cleaning. Chaitanya Mahaprabhu wanted to see personally that the temple was thoroughly cleansed. The standard of clean marble. Clean marble gives a cooling effect. Devotional service means attaining peace from all disturbances caused by material contamination. In other words, it is the process by which the mind is cooled. The mind can be peaceful and thoroughly cleansed when one no longer desires anything but devotional service. Чтобы подать людям пример, Господь Чайтанья Махапрабху убрал храм дважды. Вторая уборка была более тщательная, ее цель заключалась в том, чтобы устранить с пути преданного служения все препятствия. Господь убирал храм с большой решимостью, он даже использовал свою одежду в качестве тряпки. Шри Чайтанья Махапрабху сам следил за тем, чтобы храм был вымыт до состояния чистого мрамора. От чистого мрамора веет прохладой, подобно этому преданное служение избавляет от всех беспокойств, доставляемых материальной скверной. Иными словами, преданное служение — это метод, позволяющий остудить ум. Ум становится спокойным и безукоризненно чистым, когда не стремится больше ни к чему, кроме преданного служения.
because I see everybody staying through this whole long thing. So congratulations. This is a very important section. This is the last part. Это очень важная секция, поэтому поздравляю всех, кто остался до конца. Even though all dirty things may be cleansed away, sometimes subtle desires remain in the mind for impersonal monism, success, and the four principles of religious activity, dharma, artha, kama, and moksha. All these are like spots on a clean cloth. Sri Chaitanya Mahaprabhu also wanted to clean all these away. Даже когда ум свободен от всей скверны, иногда в нем остаются тонкие желания, например, склонность к персонализму, манизму, благополучию и 4 целям религии, дарме, артхи, каме и мокше. Все эти желания подобны пятам на чистой ткани, и Шри Чайтанья Махапрабху хотел удалить также их. Okay, this is the last part. By his practical activity, Sri Chaitanya Mahaprabhu informed us how to cleanse our hearts. Once the heart is cleansed, we should invite Lord Sri Krishna to sit down. We should observe the festival by distributing prasadam and chanting Hare Krishna Maha Mantra. Chaitanya Mahaprabhu used to teach every devotee by his personal example. Everyone who spreads the cult of Chaitanya Mahaprabhu accepts a similar responsibility. The Lord is personally chastising and praising individuals in the course of the cleaning, and those who are engaged as acharyas must learn from Chaitanya Mahaprabhu how to train devotees by personal example. The Lord was very pleased with those who could cleanse the temple by taking out undesirable things accumulated within. This is called anartha nivritti, cleansing the heart of all unwanted things. Thus, the cleansing of the Gundica Mandir was conducted by Sri Chaitanya Mahaprabhu to let us know how the heart should be cleansed and soothed, to receive Lord Sri Krishna Chaitanya and enable him to sit within the heart without disturbance. That's the end of that huge paragraph. That's what we're doing. Так Шри Чайтанья Махапрабху на практике показал нам, как очистить свое сердце. Очистив сердце, необходимо пригласить в него Господа Шри Кришну и устроить в честь этого праздник с раздачей прасады и пением Махамантры Хари Кришны. Шри Чайтанья Махапрабху учил всех преданных на собственном примере. На каждом, кто распространяет учение Шри Чайтаньи Махапрабху, лежит такая же ответственность. В ходе уборки Господь сам отчитывал и хвалил разных вайшнавов. И те, кто занимает положение ачарьи, должны учиться у Шри Чайтаньи Махапрабху, как следует показывать пример преданным. Господь был очень доволен теми, кто убирал храм, очищая его от накопившегося там ссора. Это называется анартха ниврити, очищение сердца от всего нежелательного. Так Шри Чайтанья Махапрабху убирал Гундича Мандир, показывая нам, как можно очистить и успокоить свое сердце, чтобы Господь Шри Кришна мог безмятежно восседать в нем. Okay, thank you all very much. Spasiba. Any comments or questions? Какие-то комментарии или вопросы? Какие-то комментарии или вопросы? В чате есть вопрос. Ну вот, давай ты и прочитай. Вопрос от Вриндавати. Если наше сердце сравнить с храмом Гундичи, значит ли это, что сначала уходит самый большой мусор, а потом важно проводить дополнительную уборку, убирая мелкие пылинки, а затем происходит мытье для идеальной чистоты, и что очищение происходит не только при помощи Господа, но и при помощи преданных. Okay. What was that? That was Bhakti Shastra. You made it back, huh? Yes, Gurudev. It was a question from Vrindavati. Okay, what is it? And I hope that Yogamaya will translate. Okay. Okay, so I will try to translate.
if our heart is like Gundici, so does that mean that we need to take out the big garbage and after make one more cleaning because we have a small garbage, and after that only we can have ideal cleaning? And yeah, that's what it means. You have to keep chanting and keep hearing and never stop, because the dirt's always coming in. Ягамая, мне переводить? Да, Гурудев говорит, что через воспевание все будет прочищаться, и так мы будем очищаться. Переведи, пожалуйста, вторую часть. And I didn't told one sentence. Is that this cleaning is going with the help of the devotees? Of course. By serving devotees, also we clean the heart and become free from envy. Через служение преданным мы очищаем сердце и освобождаемся от зависти. Right? Хорошо? Давайте. Спасибо, доктор. Thank you, Gurudev. All right. There is one more question from Радамадова. Радамадова спрашивает, что Господь Чайтанья, он был в настроении Радарани, и как это сочетается с его саньясой. И до этого Махарадж сказал спасибо, что предыдущий вопрос очень хороший. Lord Chaitanya has appeared in the mood of Srimati Radharani. How can we see that mood in his sannyasa position? No, he's feeling a separation from Krishna. Мы видим его настроение Радарани в образе саньяси через его чувство разлуки по Кришне. And so he's always chanting Krishna, calling out for Krishna, praying for Krishna. И мы это видим в том, что он все время взывает именно Кришне. And later on, it gets more intense. But he's always trying to tell everyone about Krishna. Radharani just talks about Krishna. И он все время разговаривает, то есть в настроении Радарани он все время разговаривает только о Кришне. So Lord Chaitanya, so he wanted to understand this. Krishna couldn't understand why devotees could love him so much. Кришна хотел понять, как это преданные могут его любить так сильно, он хотел это настроение ощутить. The mood of Radharani to try to Это настроение Радарани. Okay, Hare Krishna. Anything else? That's very long today. Еще что-то, а то уже мы достаточно долго говорим. Ekadasi ki jai. Ekadasi is supposed to mean more chanting, more hearing. Экадаши значит больше воспевать, больше слушать. Okay, Spasiba. Everybody unmute and Yogamaya, you can just unmute everybody, right? Yeah, So just do it. I just pressed it, I think it doesn't work. Yogamaya, Bhakti. Did you meet Indraduna Maharaj, or is he seen so he can see how healthy you look now? I saw him